নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে টু মাই অল ইন্ডিয়ান। উই আর প্রাউড টু বি ইন্ডিয়ান। জয় হিন্দ, জয় ভারত। আশা করি সকলে ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি খাবো ভাত, উচ্ছে আলু ভাজা, ঘি করলা ভাজা, এখানে রয়েছে পনির, আলু পনির কাজু কারি, আর এখানে আছে সর্ষে ইলিশ। এটা একটা রিকোয়েস্ট ছিল, এক ব্রাদার ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল, দিদি একদিন সর্ষে ইলিশ নিয়ে বসুন। তো ভাই আমি সর্ষে ইলিশ নিয়ে বসেছি, এটা দিয়ে খাবো আজকে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। আর নতুন যারা দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো চলুন খাওয়া দাওয়া শুরু করছি, সঙ্গে থাকুন। একটু ইলিশ মাছের তেল নিয়েছিলাম, অল্প, খুবই অল্প।
আজ স্বাধীনতা দিবসের দিনও সকাল থেকে বৃষ্টি। এত বৃষ্টি, এত বৃষ্টি। দুদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি চলছে। ইলিশের অনেক রিকোয়েস্ট এসছে, আমি সকলের রিকোয়েস্ট রাখবো। দাদা অনেক দিন হলো রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমাকে, জানি না দাদা ভিডিও দেখছেন কি না। আমি আপনার রিকোয়েস্ট রেখেছি দাদা, দাদার আরও রিকোয়েস্ট আছে। আর সকাল সকাল কমিউনিটিতে একটা পোস্ট করেছি, এখনো যারা দেখোনি দেখে নিও। জানি না সকলের কাছে নোটিফিকেশান যায় কিনা, আমি বলতে পারছি না। অনেকের কাছে যায়। মাছটার পানিরটা আমি পরে খেয়ে নেব, খেতে গেলে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে, আর তাছাড়া পেটও ভর্তি হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।